So, solving problems involving factorization pa rin tayo. So, factorizing perfect squares, difference of two squares, and then factorizing cubes. So, ma-apply natin siya in solving word problems. So, depende lang dun sa problem kung ano yung i-apply natin, yung appropriate para dun sa given problem natin. So, for the first problem, Ken bought some marbles for a total cost of 169 a raised to 6 b squared minus 121 c squared pesos. If the cost of every set of marbles is the same, can you find the total number of marbles and also the number of sets of marbles Ken bought? So, hahanapin natin kung ilan yung total number of marbles na binili ni Ken as well as yung sets of marbles na binili niya. So, kung mapapansin nyo, sulat muna natin si given. So, ang given natin for this problem, we have 169 a raised to 6b squared minus 121 c squared. So, obviously, hindi natin i-apply si factorizing perfect squares kasi hindi siya trinomial. Okay? And then, so yun, ang magagamit natin dito is the difference of two squares kasi subtraction ng ating involved operation. And then, bakit siya din yung gagamitin ko kasi hindi si cube? Kasi po, kung mapapansin nyo, si 169 and then si 121 is also a perfect square. So, di ba si factorizing perfect square and difference of two squares is almost connected sila lagi. So, ito siya. So, ngayon, ifa-factorize lang natin sila using the difference of two squares po. So, di ba ang identity natin dito? So, natin identity for this given problem. Ayan muna. So, we have a squared minus b squared is equals to a plus b. Ayan siya. So, ito yung identity na gagamitin natin for this given example. Ngayon, i-apply lang natin siya or square root muna natin siya. Okay? So, square root muna natin siya. Si 169 po is magiging 13. Tama? Kasi 13 times 13 is 169. And then, si a raised to 6 naman is magiging a cube siya. Okay? And then, b. Yun, b lang. Tama, yun lang. Minus, ayan, lagyan natin siya ng square dito. Huwag po kakalimutan yung squared sa labas ng parenthesis natin. Kasi dapat, kapag in-expand pa rin natin ito, kailangan po ang kalalabasan nyo pa rin po is ito, yung nasa first equation natin. So, next naman, 121 is 11 po sa kanya, okay? So, c squared po is c lang. And then, squared po ulit. So, ngayon, pwede na natin i-apply si identity sa given natin. So, copy lang muna natin si ating equation. 169, a raised to 6b squared minus 121c squared is equals to, copyhin lang po yung ating nasa loob ng parenthesis, is 13a cube b, parenthesis pala. Parenthesis, minus 11c. And syempre, meron pa isa, di ba? Addition and subtraction tayo. Pwede silang magkapalit. So, meron naman tayo ng 13a cube pa rin, b, plus 11c. Ito naman yung ating, ito na yung magiging factor natin. So, ibig sabihin, pwede nating sabihin na ang total number of marbles na binili ni Ken ay 13a cube b minus 11c. Okay? O kaya naman pwede rin 13a cube b plus 11c kahit alin sa kanila. Ganon din yun sa number of sets of marbles na binili niya. So, ganon lang siya. Ito yung ating answer for this given problem. So, yun siya. So, meron pa akong next example. For this next example, find the dimensions of a cuboid whose volume is 512 a raised to 6b cubed minus 8a cubed b cubed cubic units. So, obviously, ang gagamitin natin dito is factorizing cubes. Bakit po? Ando na yung word na volume.
Diba? Automatic sa cubes yun. Tsaka yung cuboid natin. And then, ito yung given natin. So, ang gagamitin ng ating identity for this given is a cube minus b cube. And then, it should be a minus b times a squared plus ab plus b squared po. So, ito dapat yung kalalabasan ng ating solution mamaya. Ito yung magiging sagot dapat. Ganyan yung form. So, let's begin. So, we have 512 a raised to 6b cubed minus 8a cubed b cubed. So, obviously, hindi sila pwedeng maging, hindi nyo sila pwedeng ma-cube root lahat. So, si 8 lang ang pwede, pati yung mga a raised to 3 lang. Pero si 512 po ay hindi po siya pwedeng ma-cube root. So, ang gagawin nyo, take out nyo ulit si GCF natin, which is si 8. Ayan po siya. Next, a raised to 6 and a raised to 3. Siyempre, doon tayo ulit sa mababa. A raised to 3 and then b cube. Wala tayong choice, parang b cube yun. So, copy nyo na lang. And then, divide nyo lang sila. 512, a raised to 6 b cube divided by 8 a cube b cube is, ang magiging sagot natin dyan is, ano ba yun? Ayun. 64. 64 a raised to 3 na lang. Yun, wala na siyang b cube kasi maka-cancel out na natin sila. Ganun, next naman, ito po, obviously pareho silang ng itsura, cancel out nyo sila pareho, kaya magiging minus 1 na lang. Okay? Magiging ganyan na siya. And then, ang sunod po, yun na. Pwede nyo na silang ma-cube root pareho. So, copy lang muna ulit si ating GCF. Si 64 po ay pwede kay 4 pag kinube root nyo. 4a na lang siya. And then cube syempre. Minus 1. O sige, nalagay na rin natin siya sa parenthesis. Para pareho sila. Yan. So, ngayon, pwede na natin i-apply itong identity natin. Okay? Apply natin siya dito sa ating given. So, yan. I-apply na natin siya. Magiging, copy natin si given. 512 a raised to 6 b cubed minus 8 a cubed b cubed. And then, sundin na natin si ating identity. Magiging, ang a minus method is magiging 4a minus 1. And then yung ating second equation is we have 4, and then, square nyo siya. 4a is 16a squared po, okay? Plus, 4a times 1 is simply 4a lang din. Plus 1 lang. So, yun na yun. Yun na yung answer natin for this given problem. So, we have 4a minus 1 times 16a squared plus 4a plus 1 po. So, yun lang siya. Sana nakatulong siya sa inyo. So, yun lang. Bye.